Hi, everyone. Today is Thursday, June 25th, and I mainly had one class to prepare for today with the CE1, CE2 class, mainly for the CE2 part because I wanted to get into some of the material in the last chapter of their book about abilities, can, and so I was compiling some of the vocabulary and some pictures so they could work on that and go through some of the exercises. And with the rest of the class for the CE1, just having them kind of go back, review, fill in the blanks on pages that had been left undone, and just, yeah, encouraging them to review what we had covered this year. And one particular student who at the beginning of the year, I had some concerns, a little bit defiant when trying to encourage him to work on English, and his response at the beginning of the year was like, I don't like English, and really kind of like this. Um, but over the course of the year, we've made some headway, and um, uh, things have been a bit more encouraging with the teacher student relationship. And once I learned that he was really into music and having taken a lot of guitar lessons, things also started to improve a lot. Being able to take advantage of that as well. And so on kind of reaching that last page of the book, and definitely at the beginning of the year having my concerns, I definitely told him that I was proud of him, and I was very happy with the progress that he had made this year, and asking him a bit sincerely if there had been a little improvement in whether he likes English or not. So kind of felt like a kind of the story arc in the Green Eggs and Ham of by the end of the book, um, making an ally. So it is rewarding. It is encouraging to see some of these story arcs with particular students, and never giving up on students, and keep making efforts. And this particular student's brother was he saw me in the hallway, or I was kind of watching his group for a little bit of time, and was asking me if I was going to miss him over the summer. So um, I think that's also an encouraging sign, that the students realize that, yeah, there are moments where it can be a test of patience, or there's a lot to cover, or trying to kind of move forward collectively, and encouraging them individually, but moving forward collectively. So, yeah, there are students I'm going to miss over the summer. I'm also going to get some sleep in the morning. I think one student was asking me my plans, and I think they expect me to be, traveling and doing things, but I think at the beginning I'm gonna try to get some more sleep. Um, but I also have a lot of work for curriculum design, because we're not going to be continuing with these books. I want to develop something a bit more personalized for this school, for these students,
especially taking in advantage the fact that they are working on Spanish, French, and English, and helping them kind of get their bearings in those three languages and across some of the vocabulary that they know, and being able to express themselves comfortably and not just keep repeating the verb to be every chapter or so yeah, and also coming up with more ideas for little programs, and um, seeing some of the projects we had at the end of the year for reading, and hearing more students enjoying reading and dedicating at least like 15 minutes of silent reading after recess and things like that. I definitely want to encourage that to get more books at their language level and into the classroom. So that's another bigger goal for the curriculum for next year. So right now, getting ready for Friday, and they're mainly teacher meetings, parent-teacher meetings for Friday. All the grades have been submitted, and after we were doing the exercises in those CE books, I was going through. I had mainly gone through little by little throughout the year, but this is like one last opportunity to see those books and add my little check marks of what we had reviewed or corrected before they went home with the families for those second, third graders. And I'll have a class with them Monday afternoon, and also with the majority of the students I see on Mondays. That'll probably be our last kind of big long day. And then Tuesday officially the last day for the year. But yeah, getting closer and closer to wrapping up for the year. Hola a todos, hoy es jueves 25 de junio y hoy casi era una última clase para como preparar cosas para llegar al último capítulo del libro para los estudiantes en el tercer grado. Y hay un alumno en particular que al principio del año yo tenía aprensión y dudas, y que llegaba a esa clase con una ansiedad por cómo llevar las cosas con ese alumno, que tenía como posibilidad de ser líder, y al principio era un poco de liderazgo en contra de la clase. Al final del año yo creo que logramos un entendimiento, un respeto mutuo, y yo creo que la música nos ayudó con un acercamiento. Estaba disfrutando esos momentos de tocar música con él en ciertas clases, y le dije como al final de esa clase que estaba orgulloso de él, y que sí logramos llegar al final de ese libro. Y sí, por ese alumno, de acordarme de nunca dejar de estar haciendo esos esfuerzos para ayudar a los alumnos, y
más chances y más esperanzas, más optimismo. Y, y eso es todo por hoy con la clase. En la noche tuve una clase de salsa y seguimos con la coreografía y veo mis tendencias metódicas o perfeccionistas de querer lograrlo, pero al mismo tiempo si no lo tengo suficiente memorizado, entonces tengo ciertas dudas y también con el baile en pareja, yo tengo que estar mucho más seguro y dando um, los movimientos, los pasos con más autoridad, si puedo decirlo así. Um, y espero que lo vamos a lograr y estamos en varias, como somos tres parejas bailando y con un cambio de pareja en un momento de la coreografía. Uh, y espero que todo vaya a avanzar bien. Ahorita ya estoy casi para terminar la semana y el martes va a ser el último día del año escolar y ya las cosas están como menos y menos intenso, pero ya. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le 25 juin. Aujourd'hui, je crois que je peux dire que c'est un des derniers cours que je préparais pour le matériel imprimé, vocabulaire, la grammaire, pour travailler dans le livre. Et on a réussi ce dernier chapitre pour les groupes de CE2. Le groupe de CE1, c'était plutôt euh, euh, qu'est-ce que je peux dire? Euh, travailler les chapitres que on n'avait pas terminés, comme une révision globale. Et ils ont assez bien réussi. Et au lieu de repas, j'étais en train de tout réviser, corriger pour quelques dernières notes parce qu'après, ils ont pris des livres chez eux. Donc voilà, cette partie de l'année, c'est un peu terminé. Et j'espère être en contact avec les familles pour donner une révision de ce qu'on a vu cette année, des vidéos sur YouTube, des vidéos d'impression d'images. Et ce soir, j'ai fait une séance avec le cours de salsa et on est en train de préparer la chorégraphie pour que ça marche pour une chanson de 3 minutes, mais 3 minutes, ça devient une éternité, comme ça. Et puis, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Hallo alle, heute ist Donnerstag, der 25. Juni und heute in der Schule hatte ich eine Stunde, das ich habe vorbereitet für zweite und dritte Grades. Und wir haben der letzte Kapitel gemacht und in andere Buch Studenten haben gearbeitet, was sie haben nicht gemacht im Jahr. Und jetzt diese Bücher sind
mit den Studenten zu Hause. Und dieser Abend hatte ich eine Stunde für Salsa und wir weiterhalten mit einer Choreografie. Und ich hoffe, dass es geht besser. Wir dürfen mehr Praxis zusammen. Und das ist alles für heute. Ciao a tutti. Oggi è il 25 giugno e nella scuola c'è una lezione per preparare che abbiamo fatto per terminare con i libri e ora questi libri sono tornati a casa con studenti e spero parlare con i genitori per sapere cosa abbiamo fatto quest'anno e che possono revisare a casa. E stasera ho fatto una lezione di salsa e continuiamo con la coreografia. И questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 25 июня, и в школе у меня было занятие, чтобы закончить книгу, и я готовил урок, и сейчас эти учебники и книги дома с студентами, и я хочу написать родителям, чтобы объяснить, что мы делали вместе. И вечером у меня было урок, занятие, чтобы танцевать сальса. И это все на сегодня. Я устал. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.